Good afternoon, my students, my dear students. So, before moving to a study in today's class, that we want to discuss about the some topics which I had given in a homework in a previous class. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕೆಲವು ನದಿಗಳನ್ನು, ಗುಡ್ಡಗಳನ್ನು, ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ, ನಾನು ಕಳಿಸಿದಂಥ ಕೆಲವು ಜನರಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಮೊದಲೇ ಮಾತು, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನನಗೇನದ ಹೋಮ್ವರ್ಕನ್ನು ಕಳಿಸೇ ಇಲ್ಲ, ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ. ಕಳಿಸಿದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಬ್ರು ನೀವೇನು ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನದಿಗಳು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ನದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಜಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ರಿ, ಬರೋದು ಬಿಟ್ಟಿರಿ. ತಪತಿ ಅಂತ ಬರ್ದಿರಿ, ನರ್ಮದಾ ಅಂತ ಬರ್ದಿರಿ, ಗೋದಾವರಿ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಿ. ಈ ರೀತಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 100% ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಹರ್ಸಲನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ನಮ್ಮ ಪೇಪರು 100% ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ ಸರ್, ಯಾವ ಪ್ರದೇಶನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮೌಂಟೇನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಗುರು ಶಿಖರ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು, ಆ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದರು ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕನ್ನು ಮಾಡಿರಿ, ಗುರು ಶಿಖರ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಮೌಂಟೇನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ವಿಂಧ್ಯ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್, ಅರಾವಳಿ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಒಂದೇ ಮೌಂಟೇನ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಮೌಂಟೇನ್ ಒಂದು ಚೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ. ನದಿಗಳು ಇತ್ತು, ನದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ದೇ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರಿವರ್ಸ್. So at that moment you must mention it from where to where it moves. For example, ನರ್ಮದಾ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ರಿವರ್ ನರ್ಮದಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ರಿವರ್ ನರ್ಮದಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಆ ರಿವರ್ ನರ್ಮದಾ ಅಂತಿದ್ದಾಗ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಸರ್? ಇಟ್ಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಸಿಂಪಲ್. ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದ್ರಿ, ಮೌಂಟೇನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದ್ರಿ? ಸೊ ಮೌಂಟೇನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಆ ಮೌಂಟೇನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಸೈಡ್ ದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತದ್ರಿ, ರಿವರ್ ನರ್ಮದಾ ಫ್ಲೋಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಾರ್ಕ್ ಇಟ್. ಇದು ಡೆಲ್ಟಾ. ಇದೇನೇನು ಮಾಡ್ರಿ, ನರ್ಮದಾ ರಿವರ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇಟ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದ್ರಿ, ಸಾತ್ಪುರಾ ರೇಂಜಸ್. ಇದು ಯಾವ್ದ್ರಿ, ವಿಂಧ್ಯ ಮೌಂಟೇನ್ ರೇಂಜ್, ವಿಂಧ್ಯ ಮೌಂಟೇನ್ ರೇಂಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ತಳಗಡೆ ಏನದ್ರಿ, ನರ್ಮದಾ ರಿವರ್. ನರ್ಮದಾ ರಿವರ್ ತಳಗಡೆ ಏನ್ ಬರ್ತದ್ರಿ, ಸಾತ್ಪುರಾ ರೇಂಜ್. ಸಾತ್ಪುರಾ ಮೌಂಟೇನ್ ರೇಂಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತದ್ರಿ, ರಿವರ್ ತಪತಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಮಾಡಿ, ತಾಪಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವ್ರಿ ವಿಂಧ್ಯ ಮೌಂಟೇನ್ ರೇಂಜ್, ನರ್ಮದಾ ರಿವರ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸಾತ್ಪುರಾ ಮೌಂಟೇನ್ ರೇಂಜ್, ರಿವರ್ ತಪತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರಾವಲಿ ಮೌಂಟೇನ್ ಹಿಲ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ರೀ, ಅರಾವಲಿ ಮೌಂಟೇನ್ ರೇಂಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದ್ರಿ,
ಗುರು ಶಿಖರ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಗುರು ಶಿಖರ, Plateau, we must mention it that Chota Nagpur Plateau, Chota Nagpur Plateau, Chota Nagpur Plateau, and then river Godavari, ಗೋದಾವರಿ ರಿವರ್. ಈ ರೀತಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಬರೋದ್ರಿ ಅಂತ ಯು ನೆವರ್ ಗೆಟ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಅದರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. You have to be careful about with respect to the rivers or the mountain system. It may be anything that is okay. So in such a way we have to prepare it. And in our previous class we have to discuss about the differentiate. We have to learn and differentiate in between the Western Ghats and the Eastern Ghats. Western Ghats and the Eastern Ghats. Now, my dear student, now we want to discuss about the Deccan Plateau. We want to discuss about the Deccan Plateau. Let's see. As we have drawn just in a few minutes back, and a Satpura ranges, it is situated. Satpura mountain ranges, and then in the northwest, Vindhya ranges, and in the west, Western Ghats, and in the east, Eastern Ghats, which we have able to see in the Deccan Plateau. Where it is situated? Deccan Plateau elladari sir. In the northern side, the Deccan Plateau, it is situated in between Western Ghats and the Eastern Ghats. So Western part, Western Ghats, and the Eastern part, Eastern Ghats are situated. And in the northern, Vindhya, so in the northwest, so which one? That is about the, which we want to say that. And Satpura Vindhya range, and then Satpura mountain ranges, we are able to see that. Okay. And then in the Mahadev and Makal ranges, in this side, Mahadev and Makal ranges, Mahadev and Makal ranges in the northern side, in the Chota Nagpur Plateau, in the Chota Nagpur Plateau, in the northeastern side of the peninsula. Then what is the importance? What is the importance of the Deccan Plateau? With respect to this, my dear students, so point number one, it is having the rich minerals. The Deccan Plateau is having the rich minerals. Point number two, a thick forest, rich minerals, thick forest. And then biodiversity, influence on northwest monsoons, and it's covered with the black soil. It's covered with black soil.
it is also having useful for many rivers which it will be useful for the hydroelectricity to generate. It is having rich minerals, thick forest, biodiversity, and then the fourth point, it is that one. It is having covered with black soil, influence on the northwestern monsoons, and then it is having the lots of the rivers which it will be useful for the hydroelectricity. So today's question number 1, what we must write? Why Deccan Plateau it is so important? Why Deccan Plateau it is so important? This is question number 1. Question number 2. Okay. So in the later on, why the Deccan Plateau is so important? What is the useful of an Deccan Plateau? It is also, you can write for the same question, and the answer is the same one. And the next one, it is about the coastal plains. Next one is about the coastal plains. Coastal plains, they are having like 2. Coastal plains are having another 2 lines. Okay. Coastal plains, it is extended from the run of Kutch. Run of the Kutch from here to where in the western delta, from there to run of the Kutch. It is situated from here. Run of the Kutch from there to where western coast of the up to the Ganga delta, that is up to the Ganga delta, where Ganga meets to the Bay of Bengal. From here to here, all we are able to see the coastal areas there. Okay. This coastal plain, it is divided into 2 parts. So eastern side it is situated, so it will be called as Eastern Ghats, Eastern Coastal Area. It is situated in the western part of the India, so it will be called as a Western Coastal Area. Western Coastal Area, and then second one is an Eastern Coastal Area. We can make out the points and the homework question number 2. What is the difference? What is the difference in between Western Coastal Area and Eastern Coastal Area? What is the differentiate? Write the differentiate. Differentiate in between Western Coastal Area and Eastern Coastal Area. If you are having any doubts, you can ask me, or so if you are having the doubt or the question, put the question in a WhatsApp. I will repeat. So I will give you the answer of that question. Okay? Differentiate in between Western Coastal Area and Eastern Coastal Area. Okay. Coastal plains or the coastal area, both are the same there. It is quite easy, my dear students.
Let's discuss about the first one, Western Coastal Plains or the Western Coastal Area. Make into two blocks. Western Coastal Plains or area, and this side Eastern Coastal Plains or the area. Point number 1. Western Ghats, Western Coastal Plains. It's easy to write that. Western Coastal Plains are situated in between Western Ghats and Arabian Sea. Western Ghats and Arabian Sea. ಎಲ್ಲವಪ್ಪ ಇವು ಈ ಕಡೆ ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತದ, ಘಾಟದ ಮಗ್ಲದ ಇದು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್. ಇವೆರಡರ ನಡವರ್ಕ್ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಈ ಏರಿಯಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲವರಿ ಸರ್, ಈ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿ ಎರಡರದು ನಡವರ್ಕ್ ಇವುವರಿ ಬರಲ್ಲ ಮುಗಿದು. ವೆಸ್ಟರ್ನ್ coastal plains are situated in between Western Ghats and Arabian Sea. This is point number 1. Sir, then hagadre Eastern Coastal Plains, where they are situated, a question comes to us. So it's also quite easy, my dear students. Yellavari sir, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದ್ರಿ ಸರ? ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದ್ರಿ? Eastern Ghats ಬರುತ್ತೆ ರೀ. So write down. Eastern Coastal Plains are situated in between Bay of Bengal, and Eastern Ghats. Yes, isn't it? Eastern Coastal Plains are situated in between Bay of Bengal and Eastern Ghats. It's quite easy. ಭಾಳ ತಲೆ ಕೆಡಿಸುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಭಾಳ ಓದಬೇಕಪ್ಪ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1. And then second point. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅದರಿ? It starts from Run of Kutch. It starts from Western Coastal Plains starts from Run of Kutch to Kanyakumari. Yeah, starts from where to where? Where to where? They are starts Run of Kutch to this shaded part. Run of Kutch to where? Up to the Kanyakumari. Run of Kutch to Kanyakumari. Run of Kutch to Kanyakumari. And then Eastern Ghats, Eastern Coastal Plains starts from, it's easy, from Ganges Plains to where? Up to the Kanyakumari. It's quite easy. From Ganga Plain to Delta of Ganga. From Delta of Ganga to Kanyakumari. The Eastern Coastal Plains are situated. That's a thing that happens. And then next point, it is third one. Third point. The Western Coastal Plains or Western Coastal areas are bifurcated
into another three parts. They are grouped into another three parts. They are divided into another three parts. Those are Konkan coast, Karnataka coast,